Excellencies, may I call the meeting to order? I would like to request the African Union Chief of Protocol to guide us through the next program. Merci, Monsieur le Président. Excellences, chefs d'État, de gouvernement, Excellences, chefs de délégation, distingués invités, avec l'autorisation du président de l'Union africaine, j'ai l'insigne honneur de vous présenter le déroulé de la cérémonie d'ouverture de cette 10e session extraordinaire de l'Assemblée. Se succéderont tour à tour ici Son Excellence Paul Kagame, président de l'Union africaine, Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et Son Excellence Mahamadou Issoufou, le président de la République du Niger et leader sur la zone de libre-échange continentale africaine, l'objet de ce sommet extraordinaire. Mais avant tout, distingués invités, je vous invite très respectueusement à bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. Je vous remercie et je remercie la chorale au nom de tous. Je me permets de dire que les paroles de notre hymne commencent à porter du fruit. Pour ceux qui ne les ont pas, c'est sur le site web. Parfois nous écoutons, nous ne faisons pas attention aux paroles, nous nous réjouissons de ce que maintenant ça porte du fruit. Je voudrais maintenant inviter son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de l'Union africaine et hôte de ce sommet, à bien vouloir prononcer son discours d'ouverture. Excellencies, heads of state and government,
and First Ladies, Excellency Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, former heads of state and government, heads of delegations and leaders of international and regional organizations, commissioners and senior officials, business leaders, members of the diplomatic corps, distinguished ladies and gentlemen, brothers and sisters. It gives me great pleasure to welcome you to Kigali for the 10th extraordinary session of the Assembly of the African Union. May I also extend special welcome to our brother, His Excellency Cyril Ramaphosa, attending his first summit as the President of the Republic of South Africa. You're welcome, President. I thank the leaders of fellow member states for once again according Rwanda the honor to serve as your host. I also thank the chairperson, Faki Mahamat, and the entire staff of the African Union Commission for preparing this summit with diligence and commitment. Today's agenda is to adopt the agreement establishing the African Continental Free Trade Area, as well as protocol on the free movement of persons and the Kigali Declaration, which expresses our unity in moving our continent forward. Taken together, these are surely to be counted among the most consequential actions that this Assembly has ever taken. I commend our brother, His Excellency President Mohamed Issouf, for so ably leading the Continental Free Trade Area process. I wish to acknowledge all leaders, past and present, involved in bringing us to this point. We are reaping the rewards of their foresight. The Continental Free Trade Area is a culmination of a vision nearly 40 years ago in the Lagos Plan of Action adopted by heads of state in 1980. That undertaking led directly to the Abuja Treaty, establishing the African Economic Community in 1991. We continue to be guided by the foundational principles and detailed implementation roadmap that were laid down in those instruments. Among the most important guidelines is the preeminent role of our regional economic communities. They have been the model and the engine for Africa's economic integration, and they will continue to be. Trade agreements cover many complex details. Behind the scenes, Commission staff, ministers, and technical experts put in countless days and nights of hard work. This effort
has paid off, and we thank you. What is at stake is the dignity and well-being of Africa's farmers, workers, and entrepreneurs, particularly women and youth. The promise of free trade and free movement is prosperity for all Africans because we are prioritizing the production of value-added goods and services that are made in Africa. The advantages we gain by creating one African market will also benefit our trading partners around the world, and that is a good thing. At the same time, we will be in a better position to leverage our growing strength and unity to secure Africa's rightful interests in the international arena. This is not just a signing ceremony. Today's deliberations are critically important as we chart the next steps on our journey towards the Africa we want. Once again, Excellencies, I welcome you and wish you all a very productive summit. Thank you very much for your kind attention. Tout en remerciant le président de l'Union, son Excellence M. Paul Kagame, je voudrais à présent inviter très respectueusement son Excellence M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, pour son allocution. Excellence, M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, représentants des organes de l'Union, des communautés économiques régionales, du secteur privé africain et de la société civile, représentants des pays et institutions partenaires, Mesdames et Messieurs, ce jour est historique. Après Addis Abeba, en mai 1963, Abuja, en juin 1991, et Durban, en juillet 2002, Kigali, en ces mois de mars, marque une nouvelle étape dans notre marche vers plus d'intégration, plus d'unité. Aussi voudrais-je exprimer ma haute et profonde appréciation à tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux chefs de délégation ici présents. En faisant le déplacement de Kigali, vous avez répondu à l'appel du devoir. En cette phase de notre histoire, il ne saurait y avoir pour l'Afrique des tâches plus pressantes que l'approfondissement de l'intégration du continent. Permettez-moi aussi que j'exprime en votre nom nos remerciements à nos hôtes, au président Paul Kagame, qui dirige notre union avec dynamisme et dévouement, au gouvernement et au peuple rwandais. J'ai dit Murakoze. Nous vous sommes reconnaissants pour la chaleur de votre accueil
et l'excellence des conditions d'organisation de nos assises. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes venus ici pour matérialiser l'aspiration de nos peuples à l'intégration et à l'unité. Nous sommes venus ici pour poser un nouveau jalon, franchir un pas de plus dans la trajectoire panafricaine dont les germes intellectuels furent semés au début du siècle dernier. Nous sommes venus ici mus par la conviction que l'intégration n'est pas une option, mais un impératif. Pour paraphraser l'empereur Haïlé Sélassié, lors du sommet de mai 1963, le géant qu'est l'Afrique ne peut se réveiller si le continent reste divisé. Mesdames et Messieurs, le monde change, et change à grande vitesse. La compétition internationale est âpre. Elle ne laisse pas de place aux faibles. Ces derniers mois ont démontré, s'il en était besoin, l'urgence qu'il y a à hâter le pas. L'Europe s'emploie, malgré les défis inhérents à une telle entreprise, à approfondir son intégration. Dans la zone Pacifique, une nouvelle entité, l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, vient de voir le jour. La Chine a lancé une initiative majeure, dite de la ceinture et de la route. Pour l'Afrique, après des décennies d'indépendance, marquées par un sous-développement persistant et une place encore marginale dans le système international, les termes du débat se posent de manière quasi manichéenne. S'unir ou périr, comme l'a scandé Kwame Nkrumah lors du sommet fondateur d'Addis Abeba. L'intégration économique répond donc non seulement à une aspiration née du panafricanisme, mais aussi à un impératif pratique lié à la viabilité économique du continent. De fait, la tenue du présent sommet extraordinaire a soulevé une forte attente à travers le continent. Nos peuples, nos hommes et femmes d'affaires, et nos jeunes en particulier, n'en peuvent plus d'attendre de voir lever les barrières qui morcellent le continent, entravent son développement économique et perpétuent la misère, alors même que l'Afrique regorge de richesses. Hors du continent, nos efforts sont observés avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Admiration quant à la rapidité avec laquelle nos experts et ministres du Commerce ont négocié les textes de base établissant la zone de libre-échange. Scepticisme, parce que certains acteurs, mais aussi nos peuples, ont vu tant de proclamations rester lettres mortes, tant d'engagements sans prolongement pratique, qu'ils en sont venus à douter de la force de notre engagement. Ce sommet doit donc marquer une rupture. Il doit conforter la confiance de nos peuples en leur union et en sa capacité à répondre à leurs aspirations. Il doit confondre ceux qui, hors d'Afrique, continuent dans une condescendance à peine dissimulée de penser que nos décisions n'ont pas vocation à entrer dans le monde du réel. Excellences, Mesdames et Messieurs, la zone de libre-échange est le produit d'un peu plus de 2 ans de négociations, coordonnées par l'Égypte puis le Nigeria et sous les auspices d'ensemble du président Mahamadou Issoufou du Niger. C'est ici pour moi l'occasion de rendre hommage au président Issoufou et aux ministres africains du commerce, ainsi qu'à nos communautés économiques régionales pour le dévouement avec lesquels ils ont conduit ce processus. Je remercie aussi la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement et la Banque africaine de développement de leur soutien. Il est évident que dans un processus aussi complexe que celui-là, le compromis est un principe
dont tout un chacun doit s'imprégner. Au-delà des débats sur ce que certains pays pourraient gagner ou perdre dans le court terme, la vérité, statiquement établie, est que chacun de nos États membres et le continent dans son ensemble tireront un bénéfice immense de la mise en place de la zone de libre-échange. Feu Ahmed Ben Bella avait en mai 63 exhorté ses pairs à mourir un peu, sinon totalement, pour la libération de l'Afrique. Aujourd'hui, nous devons tous être animés d'un esprit de sacrifice similaire pour l'intégration du continent. Le moment n'est plus aux hésitations. J'appelle donc tous les États membres à signer et à ratifier le plus rapidement possible l'accord sur la zone de libre-échange. Notre ambition doit être d'assurer son entrée en vigueur avant la fin de cette année. Monsieur le Président Issoufou, je suis un peu plus pressé que vous. Pour ma part, je me pour mener sous l'autorité du Président Issoufou et en collaboration avec le secteur privé le travail de sensibilisation nécessaire auprès de tous les acteurs concernés. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rappeler l'importance d'autres aspects de l'entreprise d'intégration du continent. En plus de l'accord de la zone de libre-échange, la Commission soumet à votre attention le protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain. J'exhorte les États membres à signer cet instrument. Nous devons faire en sorte que les Africains cessent d'être traités comme des étrangers sur leur propre continent, alors que d'autres y circulent parfois librement. Un autre volet de notre agenda porte sur le marché unique pour le transport aérien en Afrique. J'appelle solennellement les États qui ne l'ont pas encore fait à se joindre à cette initiative. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a aujourd'hui l'opportunité de transformer son potentiel en réalité et de traduire dans les faits les aspirations contenues dans l'agenda 2063. Cette opportunité doit être saisie. À la vérité, il s'agit d'un privilège pour vous, pour nous tous, de poser cet important jalon sur la voie de l'intégration du continent. En ces jours, dans leur sommeil éternel, les pères fondateurs de notre Union nous invitent, que dis-je, nous conjurent de faire de ce sommet un succès retentissant. En mai 63, dans un contexte bien moins favorable, ils ont fait l'histoire en jetant les bases du panafricanisme institutionnel dont l'Union africaine est la fière héritière. Nous ne pouvons faire moins qu'eux. Excellencies, ladies and gentlemen, let me conclude by borrowing some words from Kwame Nkrumah's speech to the Ghanaian National Assembly in June 1965. I quote, "The task ahead is great indeed, and heavy is the responsibility, and yet it is a noble and a glorious challenge, a challenge which calls for the courage to believe, the courage to dare, the courage to do, the courage to fight, the courage to achieve the highest excellencies and the fullest greatness of man. There we ask for more in life." This address has particular resonance as we gather here in Kigali today. We need to summon the required political will for the African continental free trade area to finally become
Excellences, distingués invités, je voudrais à présent inviter Son Excellence Monsieur Mamadou Issoufou, président de la République du Niger et notre leader pour l'événement qui nous unit ce jour, à bien vouloir prononcer son allocution. Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués chefs d'entreprise, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Qu'il me soit permis de prime abord d'exprimer notre profonde reconnaissance à mon frère et ami, le président Paul Kagame, au peuple et au gouvernement rwandais pour l'accueil chaleureux et les excellentes commodités mises à notre disposition pour le bon déroulement des travaux de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Nous sommes très heureux de nous réunir dans ce pays hospitalier où nous nous sentons chez nous. Monsieur le Président Kagame, nous sommes également impressionnés par les transformations et mutations rapides qui s'observent dans votre pays, signe promoteur d'un accroissement de la richesse nationale et du relèvement du niveau de vie du peuple rwandais. Mesdames et Messieurs, quand j'étais étudiant, je militais à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Cette organisation avait un une jarre percée, des doigts qui bouchent la jarre percée, et ce mot du roi Guézo, je le cite, « Si tous les enfants du pays venaient par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. » Aujourd'hui, nous avons décidé de boucher les trous de la jarre percée. Et je suis fier de participer à cette œuvre historique. Je suis fier, pour paraphraser Frantz Fanon, de participer de cette mission de notre génération. Je suis honoré d'avoir été nommé champion du processus de la zone de libre-échange continentale africaine et de l'avoir conduit jusqu'à ce jour. Dans l'accomplissement de cette immense responsabilité, j'ai bénéficié du soutien constant de vos excellences et je vous en remercie. J'ai également bénéficié de l'appui de la Commission dirigée par son président Moussa Faki Mahamat, à qui j'adresse mes félicitations. Mes félicitations vont également aux ministres, aux hauts fonctionnaires du commerce, au comité ad hoc continental, au groupe technique de travail qui ont tous travaillé avec abnégation. L'Afrique est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Nous sommes rassemblés ici pour signer des instruments juridiques établissant la zone de libre-échange continentale africaine et pour procéder à son lancement. C'est dire que dans quelques instants, nous allons vivre un moment historique. Le nom de Kigali sera désormais associé
à cet instrument de première importance, à l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Un accord par lequel nos États ont décidé de mettre fin à leur balkanisation et de créer un marché unique, unifié, allant d'Alger au Cap, de Praia à Djibouti. Un accord grâce auquel nous entamons la réalisation de ce vieux rêve d'unité tant caressé par les pères fondateurs. Mesdames et messieurs, a décidé d'accélérer la création de la zone de libre-échange continentale africaine à l'échéance de décembre 2017 afin de contribuer au développement inclusif de l'Afrique. Cette décision, qui a été réaffirmée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine avec la vision, je cite, d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale, était en droite ligne avec les objectifs du traité d'Abuja de 1991 instituant la communauté économique africaine. Nous allons donner vie à ce processus en 2015 lorsque nous avons lancé les négociations de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. Le projet de zone de libre-échange est un des principaux programmes phares et prioritaires de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Ce programme consiste en une suppression totale, à terme, de toutes les barrières tarifaires entre les 55 États du continent, créant ainsi un marché unique au monde. Je tiens également à souligner que la zone de libre-échange n'est pas un programme isolé. Elle forme avec les autres plans et programmes de l'Union africaine un tout cohérent dans la perspective de renforcer l'intégration régionale et atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Je citerai pour rappel les plans et programmes suivants: plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, programme de développement des infrastructures en Afrique, programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, vision minière africaine, plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain. En liaison avec ces plans et programmes, la zone de libre-échange constitue une source d'opportunités énorme pour les États membres, pour les citoyens de l'Union, pour les entreprises africaines, pour les investisseurs étrangers, pour le marché financier et pour les autres nations du monde. L'Afrique regorge de matières premières de toute nature et d'un potentiel agricole énorme. L'élimination des barrières va créer des opportunités d'investissement à la fois pour nos opérateurs économiques africains et pour les partenaires étrangers qui souhaitent s'associer avec eux. Pour les entreprises, ça sera l'occasion d'investir dans les industries, d'exploiter les chaînes de valeur transétatiques, de permettre à l'Afrique de transformer ses produits sur place et d'exporter vers le marché mondial à des prix compétitifs. L'expansion de la production et du commerce dans le cadre de la zone de libre-échange permettra d'augmenter en retour les possibilités d'emploi à tous les niveaux de qualification. Cela permettra aux pays africains de mieux exploiter leur structure démographique, en particulier en transformant leur actif démographique en dividendes économiques. La libre circulation des personnes à l'intérieur du continent favorisera le développement et le transfert de compétences, ce qui limitera la migration des jeunes et la fuite des cerveaux vers les autres continents. La zone de libre-échange va aussi favoriser la création des économies d'échelle. En effet,
Nous sommes un marché de 1,2 milliard de personnes, avec une classe moyenne grandissante. La classe moyenne africaine sera de 600 millions de personnes d'ici 2030. Ceci va booster la consommation et contribuer au renforcement de la croissance économique et à la diversification économique du continent. De par sa grande taille, la zone de libre-échange offrira la possibilité aux entreprises de produire à moindre coût. De même, l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires permettra aux entreprises de réduire les coûts de transaction et de distribution, ce qui profitera aux consommateurs africains. L'efficacité qui en résultera favorisera l'émergence d'entreprises compétitives à l'échelle continentale et mondiale. Nous sommes aussi un vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés. En nous intégrant dans le cadre de la zone de libre-échange, nous tournons résolument le dos à l'ère des petits pays, des économies et marchés fragmentés et isolés qui ont caractérisé l'Afrique depuis la conférence de Berlin de 1985. C'est pour la dominer, pour régner sur elle, que l'Afrique a été divisée. 84 000 kilomètres de frontières, c'est trop. Abattre ces murs, abattre ces frontières, se rassembler sous le même drapeau, chanter un seul hymne, c'est répondre aux aspirations des peuples africains à la prospérité. Mesdames et messieurs, pour que la zone de libre-échange continentale ait un sens et atteigne les objectifs que nous lui assignons, il faut que les pays africains aient des marchandises et des services à échanger entre eux. Cela suppose qu'on mette un terme au statut actuel d'une Afrique réservoir de matières premières et consommatrice de produits finis fabriqués ailleurs que sur le continent. Cela suppose le développement industriel des pays africains. Cela suppose aussi que l'Afrique soit capable de produire son alimentation, ce dont elle a le potentiel. Cela suppose enfin que soient réalisées les infrastructures énergétiques, routières, ferroviaires, portières, aéroportières et de télécommunications qui constituent autant de supports indispensables au développement des échanges. Nous favorisons également la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement dans la zone de libre-échange continentale. À ce sujet, le président Faky l'a dit, un protocole sera soumis à la signature des chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui, en même temps que les instruments juridiques établissant la zone de libre-échange continentale. Avec ce développement, l'Afrique fait ainsi un pas de plus vers le passeport africain. En janvier de cette année, le marché unique du transport aérien africain a été également lancé. L'émergence d'un ciel ouvert en Afrique attirera, compte tenu de sa grande taille, plus d'investissements dans le secteur du transport aérien commercial, qui est un secteur stratégique pour le développement de nos économies. Il ne fait aucun doute que l'arrivée de nouvelles compagnies de transport aérien favorisera la concurrence et réduira à terme les frais de transport aérien. Ces deux initiatives qui portent sur la libre circulation des personnes et le marché unique du transport aérien africain vont contribuer à réduire davantage les coûts commerciaux, renforcer notre intégration et rendre nos économies plus attrayantes pour les entreprises. Il est clair que bien que les barrières physiques continuent d'exister, il n'en demeure pas moins que celles relatives au commerce et aux investissements. Ainsi, nous sommes en train de créer une Afrique sans frontières au plan économique et commercial. Du reste,
Le processus du marché africain a déjà commencé au regard du niveau élevé d'intégration atteint par certains États à travers les communautés économiques régionales. Certaines parmi elles sont dans une dynamique tripartite, comme c'est le cas au niveau de l'Afrique de l'Est, australe et centrale, la communauté du développement de l'Afrique australe SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est, etc. Et c'est ce même esprit qui prévaut au niveau de la CEDEAO, où les efforts d'intégration sont réels, avec la libre circulation des personnes et des biens, le tarif extérieur commun et la volonté d'approfondir le processus d'intégration, y compris en accélérant la mise en place d'une monnaie unique. Avec ces développements positifs, nous pouvons nous attendre à une réaction positive des entreprises. Mesdames et messieurs, nous avons organisé hier avec succès un forum des affaires qui nous a permis de nous retrouver autour d'une même table avec les chefs d'entreprise venus des 4 coins de l'Afrique et d'ailleurs. Dans un esprit de partenariat secteur public, secteur privé, et ayant à cœur la transformation structurelle et progressive du continent, les chefs d'entreprise présents et les décideurs politiques ont identifié des solutions et formulé des recommandations susceptibles de remédier aux problèmes qui affectent l'accroissement du commerce et des investissements en Afrique. Nous avons également examiné l'éventail des possibilités pour mettre à contribution le secteur privé en vue de renforcer l'intégration, l'industrialisation et la transformation structurelle du continent. Notre message aux chefs d'entreprise est de voir le secteur privé jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, en tant qu'investisseur, producteur, fournisseur de services, transporteur, consultant et, dans une moindre mesure, philanthrope. Ce message, je crois, a été entendu. De manière générale, je suis satisfait des résultats de ce forum et je m'attends à ce que nous développions un partenariat durable avec le secteur privé pour faire de l'Afrique un marché prospère qui profite à tous les Africains. Mesdames et messieurs, le travail que nous venons de conclure n'est que le commencement. Nos experts et nos ministres doivent compléter les textes juridiques par des annexes et des appendices juridiques pour un examen approfondi des projets d'annexes et appendices des protocoles se tiendra au mois de mai 2018. Nous allons également engager très bientôt la seconde phase de ce noble projet avec la négociation des protocoles additionnels sur l'investissement, la concurrence et les droits de propriété intellectuelle afin de rendre notre marché plus attractif. Nous devons également mettre en œuvre le programme de travail intégré afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord et de ses protocoles. Au niveau des États membres, nous devons travailler pour faciliter la ratification dans les meilleurs délais des instruments juridiques portant zone de libre-échange continentale et renforcer la campagne de sensibilisation du grand public. Nos critiques nous ont souvent accusés, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir de grandes idées et d'être assez faibles en réalisation. Voici une occasion historique de leur prouver qu'ils ont tort. Donnons un signal d'engagement collectif fort, de crédibilité en ratifiant dans les meilleurs délais cet accord. Prenons le défi d'obtenir le minimum de requis de ratification dans un délai de moins d'1 an pour compter de ce jour. Tournons définitivement la page de l'afro-pessimisme. Mesdames et messieurs, au moment où nous lançons la zone de libre-échange continentale, notre conviction
et que l'Afrique est plus forte lorsque les Africains travaillent ensemble, plutôt que de manière divisée et isolée. Il s'agit là d'une stratégie que nous devons poursuivre vigoureusement. En effet, la mise en commun des ressources naturelles et humaines de l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale va rendre l'Afrique plus attrayante. De même, la zone de libre-échange va renforcer notre position dans nos engagements politiques, économiques et commerciaux avec nos différents partenaires internationaux. L'Afrique est en train de poser les jalons historiques de sa marche vers le progrès économique et social de ses populations. La réforme de la Commission de l'Union africaine, pilotée par le président Paul Kagame, et la zone de libre-échange continentale constituent deux de ces jalons, avec d'autres réformes en cours dans les pays africains et à l'échelle du continent, notamment en matière d'amélioration du climat des affaires et de partenariat public-privé. Notre continent connaîtra une croissance peut-être plus forte que celle connue par le passé par certains pays asiatiques. L'Afrique est le continent de l'avenir. Le XXIe siècle lui appartient. Cette nouvelle donne doit être intégrée dans toutes les analyses prospectives. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre aimable attention. Protocol. She should be saying something. May I now, I'm glad to state that the next item on the agenda is the signing ceremony of the legal instruments. The Chief of Protocol may once again guide us through the proceedings. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes donc arrivés à l'événement phare de ce sommet extraordinaire. Nous avons tous entendu les vœux de tous ceux qui se sont succédés ici au podium. Je disais tout à l'heure que maintenant nous pouvons chanter avec joie et allégresse l'hymne de l'Union africaine, parce qu'une fois que ça commence, le reste suit. Et j'en suis particulièrement ravie. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais passer la parole à ma collègue, la directrice du département commerce et industrie. Je vous remercie d'avoir pris la décision d'honorer les femmes. Et ça, c'est une femme qui s'est démenée pour l'aboutissement de ce projet, avec vous les chefs d'État, avec la commission précédente, avec la commission actuelle. Je l'ai vue à l'œuvre. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle fasse le maître de cérémonie, la maîtresse de cérémonie de cet événement, en reconnaissance de ses efforts. Il s'agit de ma collègue Treasure. Treasure, c'est le trésor. Effectivement, c'est un trésor. Treasure Mahanga Tembisi. Elle sera aussi accompagnée d'un autre digne fils de ce continent, qui était également en Afrique du Sud lors du lancement. Il me disait tout à l'heure, moi avec ma peau blanche, mais il n'est pas blanc, il est moitié britannique et moitié nigérian. Donc ils vont se charger de conduire la cérémonie de signature. J'invite donc ma collègue, Mavanga.
Thank you, my dear sister, Director of Protocol. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I have no words to express the sense of duty and honor that has been bestowed upon me to participate in this very important and solemn ceremony that will be the signing of the agreement establishing the African Continental Free Trade Area, the Protocol on the Free Movement of Persons, and the Kigali Declaration. Excellencies, as we begin this ceremony, permit me, on behalf of all the women across the world, in Africa, in villages, to just say a few words. Because the AFCFTA is a baby, many of us have said, which will grow up very quickly. But it is also, I think, a testimony of the contribution that women are making to this continent. And I want to mention the women later in my statement, because it is not I, but there are other women who have held this project high and have got us where we need to be. The story is that today we have an appointment with history, and there is a feeling in the air that we are indeed on the cusp of greatness, and that this moment will be remembered by future generations as being a watershed moment for our beloved continent. As a daughter of this continent, I wish to tell you that we have been brought up to learn that there were key moments in Africa's history. And our leaders who have spoken before me have eminently provided the history, the journey, where we come from as a continent, including the Abuja Treaty of 1991, which was also a significant moment on this journey. It is still a reference point even for the legal instruments that will be signed today. But I wanted to say there is a little twist to the story. Now, if you read the Abuja Treaty very closely, you will find that there is not even one reference to the Continental Free Trade Area. And there is good reason. The reason is that at that time, the strategy was different, but it has evolved and matured. And we want to basically thank the AU Ministers of Trade for recognizing in their meeting, which took place here in Kigali in 2010, that there was a need for an innovation. And they carried their recommendations through to their meeting in Accra, Ghana in 2011, culminating in the adoption of the theme of the year in 2012 on boosting intra-African trade, which was endorsed by this august assembly. What we were trying to do, I believe, through our leaders, was to answer a question that has plagued us for generations, and that is, how can we fast-track our integration? How can we as Africans truly know each other, live together, love each other, and work together? Now, I recall attending my first summit in July 2012, wherein I witnessed a debate in the Assembly for 45 minutes on the theme of the year. We have come a long way because I want to thank the Excellencies who adopted a decision in January this year to dedicate a whole summit to the issues, including the African Continental Free Trade Area, and also gave the right to have the business forum. Now, I'm going to move forward to the solemn part of the program, but before I do, allow me to mention the three women and the many women that I believe should be remembered when the history of the AFCFTA is written. The first woman I want us to remember is our former chairperson of the African Union Commission, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma. Because the inspiration of Agenda 2063 and putting the AFCFTA as one of the flagship projects under the leadership of the heads of state has made the difference. That's why we are here today. The second woman I want to recognize
is my former Commissioner for Trade and Industry, Mrs. Fatima Haram Asir. She was there at the beginning of this project. She launched the negotiations, and I'm really sorry because if she were in the audience today, I would ask her to come forward to be recognized. The last woman that I want to recognize, unfortunately, is no longer with us. Her name is Mariam Omoro. She was the program manager for the African Continental Free Trade Area, a beloved colleague, sister from Kenya, who passed away on the 24th of December last year. We wish to honor her memory, and as a department, we have dedicated this milestone to her in memory of her efforts, because we believe that every war is fought and there are some fallen soldiers, but she remains our inspiration going forward. Now, for the ceremony, this is now the most important part of the program is before us. As I now turn to my duty, which will bring us closer to the real moment that will change the face of Africa, with the signature of the agreement. Your Excellencies, please allow me to invite Ambassador Namira Nem, the Legal Counsel of the African Union, to lead the signing ceremony, and Madame Simona Bala, the Director of AU Protocol, to escort Your Excellencies to the podium. And now, the first duty I have as we commence the ceremony, and it's an honor, will be to ask, allow me, Excellencies and ladies and gentlemen, to start with inviting His Excellency Usufu Mahamadou, the President of the Republic of Niger, and the champion and leader of the African Continental Free Trade Area. His Excellency will sign the agreement establishing the Continental Free Trade Area, the protocol, free movement of persons, which actually has a much longer name. The full name is the Protocol to the Treaty establishing the African Economic Community relating to the free movement of persons, right of residence, and right of establishment. The third instrument will be the Kigali Declaration.
Thank you, Your Excellency. Now I have the honor to call upon His Excellency, Mr. Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda and the Chairperson of the African Union. Now, His Excellency is signing the agreement on the establishment of the African Continental Free Trade Area, the Protocol on Free Movement of Persons, and the Kigali Declaration. Thank you, Excellency. I would now like to invite my brother, Mark Edo, who has been introduced by the Director of Protocol, who is a distinguished career in international media, to join me to fulfill this important task. Mark, before I do, I have been informed that there is such excitement about the signing that there are more countries that have come in. Yes, there are. So we want to celebrate that. And as we do so, perhaps allow me to have the honor to just do one more president before you take the floor. Go ahead. This is my moment, I've been told. So without further ado, I would like to invite a call upon His Excellency from the President of Chad, the Republic of Chad, who is also the former chairperson of the Union, Mr. Idriss Etno Deby. Can you come up? Yeah, he's on. I need to know which is, yes,
So this is an update. Very good. What has happened is that I don't know which instruments is Chad signing. Chad is signing all three, yes. Djibouti also is signing all the three. Fantastic. I'm informed that His Excellency is waiting patiently to sign three instruments: the agreement establishing the African Continental Free Trade Area, the protocol on the free movement of persons, and the Kigali Declaration. I think at the latest list I have here, there's some changes here. Government's made that. Algeria. Algeria, sorry. Algeria signing where? Where did you put it there? That's where they're signing. Okay. And what are they signing? That's what I have to clarify. They should just update the titles to be so much easier. I'll organize that whilst you continue. Let me know what Algeria is signing. Can I But I talk think- when the president's on? Signing? I think once he stops signing, then we can anytime. This is yours. This is my copy. It's crazy. So now we have Chad. Capture Chad is done. Yeah, so you start there, yeah. The fact that you switched the order, you've messed it up for us. I haven't been, I was told to. No. We had an order. Yeah, This but order. the order will continue because it's. You don't understand. There's a system. That's why it's going to waste time. But we're not changing anymore, except you need to get this updated. No. Let them keep the order. They've been. If you want it to go fast, it has to keep the order. That's fine. Egypt is signing two protocols, but it's not there. No, Egypt is on the list. It was the entrance. Okay, which protocols? Yes, to get it. Okay. So when you go up, if there are updates, I'll bring them. Okay. Ladies and gentlemen, the President of Chad has signed. It is a great honor to be standing here. I am both humbled, excited, thrilled to be here. 2.5 years ago, in Johannesburg at the Ordinary Summit of the African Union, I had the honor of being the master of ceremony at the launch of the negotiations. And I remember there were some words that stuck in my mind. And it said, CFTA means prosperity for our young people. It means prosperity for our continent. It means our young people who today struggle and are fleeing our continent will not do that because they'll be gainfully employed. CFTA means the African Union meeting to discuss our prosperity and not our problems. Now, after that signing ceremony, I went around and spoke to media and I spoke to academia.
and there was cynicism. There were doubters that said, 2 years? You can never reach a trade deal in 2 years. Africa won't make it. So today, as I stand on this podium, I want to say to those people, and I want to say to the rest of the world, that we are about to prove you wrong. This is Africa's moment. We're about to become one market. Now, as protocol dictates, my job is to go through the signing of the legal instruments in an alphabetical order. So I will call, without much ado, in the interest of time, the head of state of the great nation of Angola, Juan Manuel Gonçalves. Please come. He will be signing all documents, the FCFTA, the Kigali Declaration, and the Free Movement Protocol. Give him a round of applause, please. Are you okay? The President has signed. Now, the next on the order of alphabetically, the head of state of the great nation of the Central African Republic, His Excellency Faustin Archange Touadéra, will come to the stage to sign, and he will be signing all 3 legal instruments.
she's signing the consolidated document. Okay. Can you tell? Thank you, Your Excellency. The President of the Central African Republic has signed all the legal instruments. Next, without much ado, I will turn to His Excellency Azali Assoumani, the President of Comoros, to please come to the stage to sign the AFCFTA consolidated text, the Kigali Declaration, and the Free Movement Protocol. The President of Comoros has signed all the legal instruments. Next, I'd like to call His Excellency Denis Sassou Nguesso from Congo. The President of Congo, please come to the stage to sign the legal instruments. He too will be signing all three legal instruments, ladies and gentlemen.
The President of Congo has signed, ladies and gentlemen. Now we move on, and I'd like to call to the stage His Excellency Ismail Omar Guelleh, who is the President of Djibouti, ladies and gentlemen. He will be signing the AFCFTA consolidated text and the Kigali Declaration, ladies and gentlemen. The President of Djibouti has signed the CFTA one step closer into reality. Now, an update for you. We began the morning with 30-something countries ready to sign the declaration. We're over 40 countries now that will be signing the declaration today for the CFTA. As a Nigerian, it's always a joy to invite our neighbors, Ghana, to the podium, and it is my singular honor to invite His Excellency Nana Akufo-Addo, the President of Ghana, to sign the AFCFTA. Your Excellency. Your Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, please take the microphone. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de délégation, les résultats vont au-delà de nos attentes. Il y a plus de 40 États qui ont signé ou qui sont en train de signer le CFTA.
c'est encore et ça continue. Aux alentours de 40 également ont décidé, ont signé ou sont en train de signer la déclaration de Kigali. Nous avons aux alentours de 25, et le compte va en augmentant, qui ont signé ou qui sont en train de signer l'accord sur la libre circulation. Mais nous nous excusons, le processus est long parce que le texte doit être signé dans les 4 langues de travail de l'Union africaine. Pour la solennité de l'événement, nous souhaitions votre patience, mais on va essayer d'accélérer. On va s'arranger peut-être pour les breaks, pour les lunchs, tout en procédant. Donc, toutes nos excuses pour la lenteur, mais je crois que nous pouvons tous être fiers de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Indeed, thank you, Your Excellency. The President of Ghana is signing now, and I would ask the President of Gambia to stand by, because in a moment I'll be calling him up to sign the Kigali Convention, the AFCFTA. Ladies and gentlemen, His Excellency Nana Akufo-Addo has signed the AFCFTA and all the legal instruments. Now I'd like to call His Excellency the President of the Gambia, Adama Barrow, please, to come and sign the AFCFTA. He will also be signing all instruments, the Kigali Declaration and the Free Movement Protocol.
As His Excellency from Gambia, the President of Gambia, signs all three legal instruments, I would ask the President of Gabon to stand ready to be next to come to the podium. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. I'd now like to call to sign the AFCFTA consolidated text and all the legal instruments, His Excellency the President of Gabon, Ali Bongo Ondimba. In my opening words, I quoted from the launch of the negotiations, a quote that said the CFTA means prosperity for all. That quote was lifted from the next signer, who will be coming up in moments, the President of Kenya. Stand by. The President of Gabon has signed all three legal instruments, ladies and gentlemen. Next, I would call to the table to sign the AFCFTA, the Kigali Declaration, and the Free Movement Protocol, His Excellency, the President of Kenya, Uhuru Kenyatta, ladies and gentlemen.
As His Excellency the President of Kenya signs closer into existence the AFCFTA, I would ask that the President of Mozambique stands by. You are next, Your Excellency. Your Excellency, your brothers and sisters here say thank you to the great nation of Kenya. Now I call upon His Excellency Filipe Jacinto Nyusi, the President of Mozambique. Please head to the table. You too are signing the African Continental Free Trade Area and the Kigali Declaration. As the President of Mozambique signs the AFCFTA and the Kigali Declaration, I would ask the President of Sahrawi Republic to stand by because you will be next at the table, Your Excellency. Ladies and gentlemen, it's changing thick and fast here. On my notes, it says that His Excellency is signing 2 documents, but in fact, he's signing all. All 3. Africa.
Thank you, Your Excellency. Now I would call upon His Excellency, the President. What's up? Of Sawari. He will be signing the AFCFTA consolidated text and the Kigali Declaration. As His Excellency Brahim Gali of Sahrawi Republic signs, please, I would ask that the President of Senegal stand by, because you, Your Excellency, are next. And as I understand it, you'll be signing all three legal instruments in but a moment. A round of applause, please, for the next to Senegal. And I would call upon His Excellency President Macky Sall to please come and sign all three documents, ladies and gentlemen. As the President of Senegal signs all three documents, I would ask the President of South Africa to stand by. You'll be next. Yesterday we had a fantastic session at the first ever AFCFTA Business Summit together with His Excellency from South Africa. And I know some of you in the room were there to enjoy that and to see that it's not just policymakers who will make the AFCFTA a reality. It's private sector and all stakeholders. That was much was evident. So we are very grateful for all those heads of states that joined us yesterday for what was a very spirited day.
Ladies and gentlemen, Senegal has signed. I now call upon His Excellency Cyril Ramaphosa of South Africa to come forward to sign the Kigali Declaration, ladies and gentlemen. And as the President of South Africa signs, I would ask his brother from Sudan to stand by, because you are up next to sign the CFTA and the Kigali Declaration. So please stand by, Your Excellency, President of Sudan. Excellencies, let me just mention, first of all, I wish to inform their excellencies that the manner in which the names of heads of state and countries kept coming in did not enable us to take the necessary care to put the protocols, the protocol much in order. So you will understand that they kept coming in randomly, but it is because of the way the names of countries came in. So we normally should have taken care of heads of state by seniority. His Excellency Omar Hassan Ahmed al-Bashir, the President of Sudan, is about to sign the AFCFTA and the Kigali Declaration. Three documents, ladies and gentlemen, 3 documents and the Free Movement Protocol. In the interest of time, so that we can go to lunch, I'll just give you an update of how the signing will go. We will get signings from the President of Mauritania, the President of Zimbabwe, the Vice President of Cote d'Ivoire, the Vice President and Minister of Foreign Affairs from Seychelles, the Prime Minister of Lesotho, and the Prime Minister of Morocco. I should also mention
His Excellency, the President of Algeria, and also the Prime Minister of Swaziland and the Prime Minister of Tanzania. So once we get through those names, then we will take a break and resume. So without much ado now, I will call upon the President of Mauritania. Mauritania will be signing the AFCFTA consolidated text and the Kigali Declaration. A round of applause for Mauritania, ladies and gentlemen. As the President of Mauritania signs the AFCFTA and the Kigali Declaration, I would ask that the President of Zimbabwe stand by, Your Excellency, because in a few seconds I should be calling you to the table. Oh, please. Ladies and gentlemen, the President of Mauritania. Ladies and gentlemen, thank you, sir. Thank you. Now I would like to call on His Excellency Emerson Mnangagwa from Zimbabwe, the head of state of Zimbabwe, to please come. Zimbabwe will be signing 1, 2, 3. All 3 legal instruments are to be signed by the great nation of Zimbabwe. Excellencies, once again, you will be patient with the whole process, but I was suggesting some names will be mentioned, those that as they will follow one another.
but we're also trying to make an arrangement where signing can continue even during lunchtime, instead of blocking the list. If there is a way we can arrange for that after reading out names, then we can see how people can continue signing as we go for lunch. So we will keep you updated. An update in the interest of time. These following countries will be signing after lunch, and that is Benin, DRC, the nation of Guinea, Mali, South Sudan, Uganda, and Togo will all be signing after lunch. Zimbabwe has signed the AFCFTA, ladies and gentlemen. Zimbabwe has signed. Now I'd like to call upon the Vice President of the great nation of Côte d'Ivoire. Please come forward, sir, to sign the AFCFTA. Just a reminder of those nations that will be signing after lunch, that is DRC, Guinea, Liberia, Mali, South Sudan, Somalia, Uganda, Sao Tome and Principe, Togo, ladies and gentlemen. As the President of Côte d'Ivoire, the Vice President of Côte d'Ivoire signs, I would ask that the Vice President and Minister of Foreign Affairs for Seychelles stands by. You are next, ladies and gentlemen. Give him a round of applause. Now I'd like to invite His Excellency Vincent Meriton, the Vice President and Minister of Foreign Affairs for Seychelles, to come forward. They will be signing the AFCFTA consolidated text and the Kigali Declaration.
Excellencies, there was a mention of people signing after lunch, but we can make it even during lunchtime. During lunch. So during lunch, we could still continue with signing, and those who accept this kind of flexibility, I think we should make provisions for that so that the signing continues instead of people being held up when maybe they could have allowed this flexibility. I'd like to continue with Algeria and ask the Prime Minister of Algeria to come forward. The nation of Algeria will be signing the AFCFTA consolidated text and the Kigali Declaration. As His Excellency signs for Algeria, I would ask that the Prime Minister of Equatorial Guinea, please, sir, stand by. You are next. Ladies and gentlemen, Algeria has signed the AFCFTA and the Kigali Declaration. Thank you from the bottom of our hearts, sir. I said things are changing thick and fast. I really meant they're changing thick and fast. The Prime Minister of Equatorial Guinea is signing the AFCFTA, the Kigali Declaration, and the Free Movement Protocol, ladies and gentlemen. As Equatorial Guinea signs these three documents, they're a late addition, but a welcome addition. I would ask that His Excellency, the Prime Minister of Lesotho, please stand by. You are next.
Thank you, Your Excellency. Thank you. Now I call upon His Excellency the Prime Minister of Lesotho to please come forward and sign. Lesotho will be signing the Kigali Declaration and the Free Movement Protocol. As His Excellency signs, we have just a few more before we break for lunch. Morocco, Swaziland, and Tanzania, as I understand. As His Excellency, the Prime Minister of Lesotho signs, I would ask that the Prime Minister of Morocco stand by, sir. Thank you, Your Excellency. Now I'd like to call on His Excellency Saadetdine El Othmani, the Prime Minister of Morocco. Please come forward, sir. Morocco will be signing the AFCFTA one step forward into reality. Morocco. As Morocco signs, I would ask His Excellency, the Prime Minister of Swaziland, to stand by, sir, because in seconds I'll be calling you to the table. Thank you, Morocco. I'd like to call His Excellency Barnabas Dlamini, the Prime Minister of Swaziland, to come forward. Swaziland is signing the AFCFTA. They're signing the Kigali Declaration. As the Prime Minister of Swaziland signs the Kigali Declaration, I would ask the Prime Minister, his fellow Prime Minister from Tanzania, to please stand by. You are next, sir. So as the Prime Minister of Swaziland signs, we have but 2 more to go before we break for lunch. 2 more signatures before lunch.
and that is Tanzania and Tunisia. Thank you, Prime Minister of Swaziland, ladies and gentlemen. I'd now like to call on His Excellency, the Prime Minister of Tanzania, His Excellency John Magufuli. Please come forward, sir. Tanzania will be signing all legal instruments. Oh, I'm sorry. Your Excellency, as is the nature of these live events, there is always something that goes slightly wrong. I called the name of your president and not your name, so I do apologize. But sir, we are so glad that Tanzania is here today signing. Thank you, Your Excellency. Now we've come to almost a break, but before we do, I'd like to ask the Minister of Foreign Affairs of the great nation of Tunisia to please come forward. Tunisia will be signing the AFCFTA and the Kigali Declaration. Tunisia, ladies and gentlemen. As the Prime Minister of Tunisia signs, I'm told an update that the lunch that they're going to serve to those invited attendees is so good that they need a little bit more time to cook it. So therefore, we're going to have to wait a little bit for the lunch, but I'm sure it will be delicious.
So in the meantime, we're going to continue. Thank you, Your Excellency, the Prime Minister. Now, I will now move on and continue with my list. I would now call on the Minister of Foreign Affairs for the nation of Benin. Benin Republic, please. The Minister of Foreign Affairs for Benin, come forward. You are signing all 3 legal instruments, the AF-CFTA Consolidated Text, the Kigali Declaration, and the Free Movement Protocol. The Minister of Foreign Affairs for Benin, ladies and gentlemen. Just the ones that go 3. DRC, Guinea, just the ones with 3. I'm going in that order. Liberia, Liberia. Then you've got Mali. Then you've got Somalia. Yeah? Then you've got South Sudan. Then you've got Uganda. So tell me, Principal. An update, I understand that Benin is signing just the Kigali Declaration. That's the update I've just been given, but I'm sure in time both legal instruments will be signed by the great nation of Benin. Burkina Faso, the Minister of Foreign Affairs, I would ask the Minister of Foreign Affairs for Burkina Faso to please come forward. Burkina Faso, they are signing all 3 legal instruments. The Minister of Foreign Affairs for Burkina Faso. As Burkina Faso signs all 3 legal documents, I would ask His Excellency, the Minister of Foreign Affairs for the nation of DRC, Democratic Republic of Congo, to please stand by. You too are about to sign all 3 legal instruments. Thank you, Your Excellency. Thank you, Burkina Faso. Now I call upon His Excellency Leonard Shea Okitundu from the Democratic Republic of Congo, the Minister of Foreign Affairs, to sign all 3 documents, ladies and gentlemen.
Following the Democratic Republic of Congo, I'm going to call upon all those countries that have committed to all three documents, and that is Guinea, Liberia, Mali, Somalia, South Sudan, Uganda, Sao Tome and Principe, Togo. You have to speak to her. Let's thank the Democratic Republic of Congo for helping us create one African market. Now I would call on the Minister of Foreign Affairs of Guinea, please, Makele Kamara, His Excellency, to come forward. Guinea will be signing all three documents. As Guinea signs, we're going to go to Liberia. We're going to see Mali, Somalia, South Sudan, Uganda, Sao Tome and Principe, and Togo all sign all three documents in a moment, ladies and gentlemen. All three documents. This is history in the making. As your brother from Guinea signs the documents, I would ask the Minister of Foreign Affairs of Liberia to stand by. You will soon be occupying that seat, Your Excellency. Thank you. Thank you, Guinea. Now I call on His Excellency Begonza Findley, the Minister of Foreign Affairs of Liberia, to come forward and sign all three documents. This morning, I didn't have a tick on the Kigali Declaration for your great nation. This afternoon, we do.
As our brother from Liberia signs, I would ask the Minister of Foreign Affairs for the nation of Mali to stand by, please. Your Excellency Tiaman Hubert Kolibali, please stand by. You are next. Thank you, Liberia, for putting a Pan-African pen to paper. Now I call upon the Minister of Foreign Affairs for Mali. Please come forward, sir, to sign all 3 legal instruments. And as the Minister of Foreign Affairs signs all documents, I would ask that His Excellency, the Minister of Foreign Affairs for Somalia, Yusuf Garad Omar, please stand by because I'll be calling you next. Maybe you got wrong name. No, I have. This is what I have, Yusuf Garad. No. Ahmed Isa Awad. Thank you, sir, for signing all 3 legal instruments on behalf of the nation of Mali. Now I would call upon the Minister of Foreign Affairs for the nation of Somalia, Ahmed Isa Awad. Please come forward, Your Excellency, to sign all 3 legal instruments, to sign all 3 documents.
Just an update, as our brother from Somalia signs, we have South Sudan, Uganda, Sao Tome and Principe, and Togo to go before we break for lunch. All those nations will be signing all those documents. Thank you, Somalia. Now I call upon the Minister of Foreign Affairs and Cabinet Minister for the nation of South Sudan. Please come forward, sir, to sign all three documents. His Excellency Martin Elia Lomuro, ladies and gentlemen. As South Sudan signs all documents, I would ask the Minister of Foreign Affairs for Uganda to please ready yourself, sir. You've just witnessed several nations sign all three documents. And as the Foreign Minister for South Sudan puts pen to paper, he's bringing one step closer the AFCFTA consolidated text, the Kigali Declaration, and the Free Movement Protocol into existence. To our brothers and sisters in South Sudan, thank you from the bottom of our hearts. Now we move on to Uganda. I call upon the Minister of Foreign Affairs for the nation of Uganda, Sam Kutesa. Please come forward, Your Excellency, and sign all three documents.
Thank you, Your Excellency. Uganda has signed all 3 documents. Now I call upon the Minister of Finance and Trade and the Blue Economy from the nation of South and sign all 3 legal instruments, all 3 documents, Sao Tome and Principe. Sao Tome and Principe is signing the AFCFTA. They're signing the Kigali Declaration, and they're signing the Free Movement Protocol. As Sao Tome and Principe signs the documents, I would ask Professor Robert Dusi, who is the Minister of Foreign Affairs, Cooperation and Integration. Stand by, sir. From the nation of Togo. Stand by, sir. Thank you, Sao Tome and Principe. Now I would call upon Professor Robert Dusi. He's a Minister of Foreign Affairs, but he also has 2 words that make sense that Togo is going to sign all 3 documents. He's the Minister of Cooperation and Integration. As His Excellency from Togo signs, I told you that that was the last one before we break for lunch. I was wrong. Seconds ago, we heard that Malawi will come next and will sign all 3 documents. All 3 documents, ladies and gentlemen. In the 2063 agenda, the AU agenda, it says, the Africa we want. As we see all these great nations sign, I see coming into existence the Africa I want and the Africa we want. And as a reminder for those representatives, heads of delegations who haven't signed, there is the opportunity during lunch to sign if you do so wish. The books will be opened and you will have the opportunity to sign during the 1.5-hour lunch break that is about to happen. So
We're going to resume shortly once Malawi has signed. Thank you, Togo. Now I will call upon the Minister of Foreign Affairs for Malawi. You were to have signed the AFCFTA consolidated text and the Kigali Declaration, but now you tell us you're signing the Free Movement Protocol as well, ladies and gentlemen. Malawi. Mark, how many do you have? Because some countries want to sign before. Don't speak to me, please. It's all right. The Minister of Foreign Affairs, on behalf of the nation of Malawi, has signed all documents.
Ladies and gentlemen, I promised you lunch, but I'm going to hold it back, so don't hate me for that. Because as we look at our list, we realize there are but 7 nations yet to sign. So it is our thought that we proceed and we complete this historic moment, and then we take lunch. So the nation of Cameroon. So the Minister of Finance, I beg your pardon, for the nation of Cameroon. Please, the Minister of Finance for the nation of Cameroon. Cameroon will be signing the AFCFTA consolidated text. I would ask the Minister of Industry, Trade and Energy of Cape Verde, Cabo Verde, please stand by. I'll be calling you next. Cabo Verde, Cape Verde. Cameroon is signing the AFCFTA. You can feel change in the air. Thank you. Now I call upon the Minister of Industry, Trade and Energy for Cabo Verde. Please come forward. Cabo Verde is signing the AFCFTA consolidated text and the Kigali Declaration. Don't. As Cabo Verde signs, I would ask the Minister of Foreign Affairs and Affairs of Libya to please stand by. Thank you, Your Excellency, from Cabo Verde. Consolidated text and the Kigali Declaration. As His Excellency the Minister of Foreign Affairs from Libya signs the AFCFTA and the Kigali Declaration, I would ask that the Minister of Foreign Affairs of Madagascar stand by, please.
I call upon Your Excellency Atala Beatrice, Minister of Foreign Affairs for Madagascar. Please come forward to sign the document, please. You will be signing the Kigali Declaration. Madagascar, please. A slight correction, representing Madagascar is Rabari Njaka Henry, please. Your Excellency, step forward for Madagascar. Madagascar will be signing the Kigali Declaration. I told you things are moving thick and fast. I've just been informed that they are signing the AFCFTA, the AFCFTA consolidated texts as well. I can put a tick next to Madagascar. Thank you, Your Excellency. Thank you. As Madagascar signs the AFCFTA into existence, I would call to stand by the Minister of Foreign Affairs for Zambia. Thank you, Madagascar. Please come forward, the Minister of Foreign Affairs for Zambia. Zambia is signing the Kigali Declaration. As Zambia signs the Kigali Declaration, I would ask the Minister of Trade and Industry for Egypt, His Excellency Tarek Kabil, to please stand by. Be ready. Thank you, Zambia. Next, I call on the Minister of Trade and Industry for the nation of Egypt, His Excellency Tarek Kabil. Please, Tarek Kabil. AFCFTA. Still not called. Mauritius.
Thank you, Tarek Kabil. Representing Egypt now, I would call on the Minister of Foreign Affairs for the nation of Mauritius. Please come forward. Mauritius is signing the AFCFTA. I would ask the Minister of Trade for Ethiopia and the Minister of Industrialization for Namibia to stand by. Sirs, I'll be calling upon you in a moment. As the last two names, Thank you, Your Excellency, Mauritius. Now I move on to the Minister of Trade for Ethiopia. Please step forward. Ethiopia, the home of the African Union Commission, the African Union, Ethiopia. We love Ethiopia. And Ethiopia, no surprise, is signing the AFCFTA.
Thank you, Ethiopia. Thank you, Ethiopia. Now I call upon Namibia. The Minister of Industrialization, please step forward to sign the Kigali Declaration. The Minister of Industrialization from the nation of Namibia. Thank you, Namibia. Now I call upon the Minister of Trade for the nation of Botswana. Please step forward to sign the Kigali Declaration. Botswana, please step forward. Give him a round of applause, please. Thank you, Botswana. According to my tally, that is all the nations that were stepped forward to sign for now from our list. So without much ado, standing here has been a privilege and an honor. And I love you, my brothers and sisters, and I feel that we are one Africa, one market. Thank you. Now I will hand over to His Excellency, the President of Niger and our AFCFTA champion. Your Excellency. Excellencies, sorry, there's just one further important step for the ceremony to conclude, and that is to, I have the honor to invite His Excellency Musa Faki Mohammed, the Chairperson of the African Union, to come down so that the Legal Council can hand over the instruments to His Excellency as the custodian of AU treaties. And that brings us to the end of the signing ceremony. And thank you, Mark. It's been really great.
Bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de la cérémonie de signature. J'ai le plaisir de vous donner les résultats. En ce qui concerne la zone de libre-échange continentale, 44 pays ont signé. S'agissant de la déclaration, nous avons recueilli 43 signatures. Et enfin, par rapport au protocole de libre circulation des personnes, nous comptabilisons 27 signatures. Voilà, c'est le lieu vraiment de remercier tous les chefs d'État et de gouvernement pour leur engagement à aller de l'avant pour la mise en œuvre du processus d'intégration. Alors, nous allons suspendre la séance pour aller au déjeuner. Pour le déjeuner, il faut compter à peu près 1h30. Il est 14h, 15h moins. Donc nous allons reprendre la séance à 16h15 précise. La séance est suspendue. Elle va être reprise à 16h15. Je vous remercie. À gauche. Nk'uko rero mwakomeje gukurikira kuri televiziyo y'u Rwanda umuhango baberaga aha ngaha rero bakaba bafashe ikiruhuko aho rero hamaze gusinywa cyangwa se gushyirwa umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi mu bihugu bya Afurika. Ni imbogamizi nyinshi zagomba gukurwaho, ariko rero twavuga ngo ni amateka ubwayo yubatswe kuno mugabane, kuko ibihugu bya kuri 27 byashyizeho umukono.